65% ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੂਨ ਪਹਿਲੀ 2022 ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ BC ਵਿੱਚ $15.20 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2.8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ $15.20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $15.65 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। Thank you for the question. It's very relevant. As we all know that month-to-month inflation rate in Canada varies and it's very unpredictable, relatively volatile. That's why we believe that going with average annual inflation rate in British Columbia, which in 2021 was 2.8%, makes sense at this time. But again, we fully understand the businesses are still hurting coming out of pandemic, and the workers also living in one of the highest highest area of living cost, also still struggling. So I think this is what we are following the recommendations from the Fair Wages Commission. Whose recommendation was to businesses and gradual predictable wage increase for the workers. I think that's what we are following today. Lisa, do you have a follow-up? I do. And so looking at, so a year from now, we see the rate of inflation right now unfunded, and what is the plan to do this annually, and what rents are going up with these. People are seeing like another person probably was higher, and people are seeing that they're just priced out of some different areas. Are we going to have to wait another year to see another increase? Well, I think we need to be balanced with our approach. As I said, that the small businesses and other businesses are still hurting coming out of pandemic, and at the same time, the workers need a gradual, predictable increase so that they can keep up with the inflation and cost of living. And I think that's why this balanced approach of going annual average for the past year is the right thing to do at this time. Our next question is from CJ Suju. Yeah. Mr. Baines, just leading to the last comments you made, that the small businesses are hurting, as you said, during COVID period. And at the same time, we're facing a shortage of workers. So how this increasing the wages can help communities? Yes, good question. I think when you are looking at the worker shortage, I think one of the things we do is to make sure that the working conditions are the best and most desirable in British Columbia compared to other jurisdictions. We have taken swift steps in order to promote health and safety of the workers and also improving other areas for the workers. At the same time, raising minimum wage will attract more workers. We have seen more workers moving to British Columbia in last year compared to the 30 years previously. So I think we are dealing with this issue from all different angles. It will attract more workers to British Columbia and also keep the workers with the rate of inflation and gradual increase provide certainty to the businesses, because that's what the Fair Wages Commission heard from the businesses, especially small businesses,
What they need was certainty, so that they know what their costs will be going forward, so that they can plan for those increased costs. So I think this approach, deal with those issues. Mr. Baines, what your government is doing to shortage of workers, attracting foreign workers, students, they are stranded because of COVID. Are you making any special efforts to make sure that's easier for foreign workers to come to British Columbia? Absolutely. I think the other part was that we brought in Temporary Foreign Worker Protection Act a couple of years ago to provide protection so that our temporary foreign workers are not abused or exploited. So I think we have taken that step. That's why Mexico last year was happy to send workers to British Columbia compared to other jurisdictions in Canada. So I think all those things there to attract workers to BC. Also, the Minister of Jobs is also working with the Minister of Immigration, federal counterparts to make sure we streamline the immigration system for the temporary foreign workers so that they can get to the job that are available to them. And also, we are moving ahead with the recognition of foreign credentials, because there are people with skills, but they are not able to utilize those skills because their credentials are not recognized. So we are taking steps from all different angles to make sure the businesses get the workers that they need and the workers can utilize best of their potential in British Columbia. Can you improve on PNP program with the federal government? Prevention company program so more people can come to British Columbia? That's what I commented on, to make sure that working with a federal counterpart to streamline that process so that the workers, if we have recognized shortage of workers in certain sectors, that there is an easy pathway for them to come and work. And the second part is give them pathway for permanent residency here. I think that's what we are trying to work with the federal government, because it's a shared jurisdiction, and we're working hard on that. Thank you. Our next question is from Rob Bumpin, CTV. My question relates to the impact of small businesses that we talked about. Many of them have had a very hard time with COVID and everything. But an additional cost, albeit relatively modest, is going to be hurting some of these businesses. What do you say to those businesses that are going to hear today's news and feel like it makes it even harder for them? Yeah, we certainly are aware that the businesses are struggling during pandemic, and that's why British Columbia government provided the most support to the businesses on per capita basis than any other jurisdiction in Canada. But at the same time, when the Fair Wages Commission went around the province to talk to small businesses and workers and their representatives, one thing became very clear. What businesses want was certainty, and having a gradual, predictable increases provide them with the certainty so that they can plan for their budget going forward. I think that is the key here. Gradual, predictable increases is what the businesses want, and at the same time, the economists have also determined, many economists have determined, that there's no link of job losses with the minimum wage. And in fact, if you look at the last 4 years in British Columbia, now we are the highest minimum wage in the country, in all of the provinces in the country, where our economy is one of the best in the country. Our unemployment rate is one of the lowest in the country. So clearly it shows the economy is still pretty hot. We have 84,000 more workers working today than pre-COVID. So I think this plan is working, and we are providing the certainty that the businesses need. At the same time, provide wage increases to the workers so that they can keep up with the rate of inflation. Follow up. And it's related to that. Thank you. A lot of the support for businesses now that we're transitioning out of COVID, though, will be gone. And I spoke to, for example, restaurants that they're paying a living wage, and they were able to do that in Victoria here because of subsidies. But those are gone, so it's going to be harder. I don't know if you have maybe a response to that, but it's just the fact that I know there's been all this support for businesses relative to other provinces, but that support is gone if you get out of COVID. But the cost of running a business is only now going up. Well, like I said, the economy is one of the
best in the country right now. What the business's biggest challenge right now is shortage of workers. I think when we provide support to the workers, make it more attractive for workers to move here to British Columbia, and we've seen more people are moving to British Columbia last year than in the previous 30 years, clearly shows that our policies to attract more people to British Columbia, to fill the gaps in the labor shortage, is working, but we have ways to go still. Our next question is from Richard Zussman, Global News. Minister, Rob made mention of it here that living wage is still a factor. Over $20.50 in Metro Vancouver. We're still a long ways away from that with a minimum wage. So why not consider increasing it even greater than minimum wage to get closer to living wage? Yeah, I think it's when the Fair Wages Commission gave their initial report, they mentioned a couple of things. One was that once we reach minimum wage to $15, then we should link it to rate of inflation, which we are doing, and we are announcing that today going forward. But also, they said, also the part of the other part of the report that I'm still waiting from the Fair Wages Commission is to give us suggestions and recommendations. What can we do to deal with the difference between minimum wage and living wage? It is a bit complicated, Richard, as you know, because the living wage in Lower Mainland is much different and higher than in smaller rural areas. So they are looking at that, and I'm waiting for the report to come, and I hope to see that report in my hands in coming days or weeks. Richard, do you have a follow-up? Could there be support for businesses to help encourage them to get closer to a living wage, or even additional support from government to offset what we expect to be a more significant increase next year due to current inflation rate? Well, like I said, that I will wait for the recommendation from the Fair Wages Commission. You know, on the makeup of that Fair Wages Commission is that there is an economist from the Business Council of BC, there is a workers rep, and there is a professor as chair. I think there's quite a bit of expertise that they have, and they are also talking to different people out there. And then they will be coming back with the recommendations, and we'll look at those recommendations and make that decision after I have that report in my hand. Our next question is from Rob Shaw, Chuck News. Hi, Minister. I'm just wondering if you're considering at all making this link to inflation legislation, a law that will sort of determined every year going forward? Are you considering enshrining it in legislation? Thanks, Rob. Yeah, those are the two options we have. This year we're going with the order in council, and we want to give as much notice to the businesses as possible, and so we're going with the OIC route. But we do have option to go the legislative route, and we haven't made that decision yet, but in coming weeks we will be making that decision. Either go year by year to OIC or put it in legislation and make it permanent. Rob, do you have a follow-up? No, I'm good. Thank you. Our next question is from Shannon Waters, BC Today. Hi there, Minister. You kind of responded to the question I was planning to ask, talking to Richard. The last time I spoke to you about the plans for the Fair Wages Commission's upcoming report on, getting minimum wage closer to a living wage, you said you were expecting to have it around December or January. So is there a reason it's still being worked on, and do you have a more firm timeline for when those recommendations might be released beyond days or weeks? Yeah, thanks, Shannon. That's a good question. I've been waiting for that report for the last couple of months, and I was hoping to have that by the end of last year. But these are busy people. I think that COVID also may have something to do with it. But I'm hoping to have that report soon. And we've been in touch with the members, and we're pushing to get that report as soon as we can get that. Shannon, do you have a follow-up?
I do. On a slightly different topic. Last week it was announced that your government is going to start consulting on pay transparency legislation with a focus on the gender pay gap. This is a campaign promise from 2020. I'm wondering if your ministry is going to be involved in that consultation, potentially in the drafting of that legislation, and whether you would like it to consider potentially factors beyond just gender, understanding that there are other groups in this province that experience pay discrepancies, which at this point in time, we don't really have a good handle on because there's no data. Yeah. No, to go with your last question first, I think we want to be as inclusive as possible, and we certainly are committed to have a pay transparency in British Columbia. That's why the consultation has started, and my ministry is involved with PS Lower, and she has done a lot of work, and I think we will be informed by the consultation and the feedback we receive from communities and the advocates out in the community, the businesses, and we will be making that decision. But I can tell you, women should be paid same as men, period, full stop. But we are going to make the final decision and what kind of legislation there is going to be after the consultation is completed. Our next question is from Glenn Korstrom, who's in Vancouver. Hi, Minister. Just wondering, in 2017, the NDP said they'd give business at least 6 months' notice of labor cost increases. And June 1st date until 2021, when the wage will be over $15 an hour. But now you're just giving 2.5 months' notice. Why is that? Why not give business 6 months' notice that you promised? We were very clear that after we reach minimum wage to $15 an hour minimum, that the rate will be tied to the rate of inflation. That was the recommendation from the Fair Wages Commission report, and that's what we are following. Yes, I would like to give as much a longer notice as possible to the businesses, but we need to have some time to determine what was the rate of inflation on average for the last year. And those rates don't come published until after the end of the last year. So I think that's why it took a little time, but we want to give them as much time as possible. That's why the announcement is here today. Thank you. That concludes today's event. ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ BC ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $15.65 ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੂਨ ਪਹਿਲੀ 2022 ਤੋਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ BC ਵਿੱਚ $15.20 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2.8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਕੈਨਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ $15.20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $15.65 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੂਨ 1 2022। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ $15 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਵ ਇਨ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਲਿਵ ਇਨ ਕੈਂਪ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਸ ਹੈਗੇ ਆ 2.8% ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪੀਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡ ਹਾਰਵੈਸਟ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ 2.8% ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵਨ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਰਟਨਟੀ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। Okay, Sanjha, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ BC 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਖਰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ $20 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਡਨ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰੋ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਅਸੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲੋਅਸਟ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਧਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਗੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਪੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ MLA ਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੇਜਸ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ MLA ਸਟੈਫਨੀ ਕਡੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਆ 5th ਟਾਈਮ। ਸ਼ੀ ਪੁੱਟ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ 5th ਟਾਈਮ ਫॉर ਪੇ ਪੈਰਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਟੈਫਨੀ ਕਡੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਟੈਫਨੀ ਕੈਡੂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥੋਰਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਥਰੂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਵੇਜ ਵਜਾ ਗੈਪ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸ ਬੇਂਸ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਵੇਜ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਵੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਆ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਫੈਸਟ ਹੋਣ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ BC ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ
ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਜ ਇੰਨੀ ਵਧਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ $2 ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BC ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ UBC ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨੂੰ $15 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ $15 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ 2.8% ਜਿਹੜਾ ਕਿ BC ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ BC ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਆ $15.20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $15.65 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹਾਈਐਸਟ ਆ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਬੇਨਸ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰ, ਪਲੰਬਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਜ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੁਣ BC ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵਧਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਰਕਰ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਅਰ ਵੇਜਸ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਆਪਣਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਨਫੁਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਬੇਨਸ? ਦੇਖੋ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ over $1 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਹੈਗੇ ਯੰਗ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ $10 ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ $20 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ $10 ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। MSP ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ $1800 ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਟੋਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ $1600 ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀ ਆਫ 4 ਜਿਹੜੀ ਕਿ $80,000 ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ BC ਦੇ ਵਿੱਚ, BC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਘਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਣ। Thank you, Mr. Bates. Thank you. Agnes, you came here to support that increase because of inflation. Why you say that? I was here to support the cry for every worker for the increase of the minimum wages so that every worker will cope up with the continued increasing of commodities and other expenses. So this increase of the minimum wage will be of great help for all of us workers. Oh, and what kind of work you do, Agnes? As of now, I am a janitor at the Metropolis at Metrotown in Burnaby, sir. Okay, so you think that will help you, your family, and other people? Yes, this increase of the minimum wages will be a great help for all of us workers, not only me
as a worker, as a janitor in Metropolis at Metrotown, but for every workers receiving minimum wages. Agnes, what is your last name? Agnes Istimo, sir. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅੱਜ ਓਲਡ ਸਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਰੀ ਬੇਨਸਵਾਰਾ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਰਬਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਵੇਜ $15.20 ਸੀ, ਜੂਨ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ $15.65 ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਆਫ ਵਰਕਰਸ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। CJ ਸਿੱਧੂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਸਰੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ।